Hello, Mathujiman. You're watching Notice Express on HornbillTV. Following the submission of the charge sheet by the Special Investigation Team, SIT of Assam Police in the Zubeen Garg death case, the late singer's wife, Garg, along with a section of his fans, visited the Zubeen Garg Samadhi Ketra at Sonapur, around 25 km from Guwahati, late on Friday night to offer prayers and pay homage. Garg was seen sitting in front of the Samti, lighting earthen lamps and praying for the departed soul of the legendary singer. Several admirers gathered at the cremation site, creating an emotional atmosphere as they paid tribute to the iconic artist. আমি ইতিমধ্যে যিকেইজন অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ ওপৰত এফআইআৰ দাখিল কৰিছোঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা। গতিকে যেনেকৈ আমি আশা কৰিছিলোঁ সেইমতে তদন্তৰ কাৰ্যখিনি সম্পাদন হৈছে। সেইকাৰণে আশা কৰা মতে হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ভাল লাগিছে আৰু খুব মানে বহুত কষ্ট কৰি তদন্তকাৰী দলটোৱে গোটেইখিনি SIT এইখিনি ইমান দিন ধৰি কৰিলে। গতিকে আমি তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাইজে আশা কৰা মতেই সেইখিনি ফল ওলাইছে। গতিকে এতিয়া সকলোখিনি ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আৰু আমি আশা কৰিছোঁ একেধৰণে খুব ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো খুব সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হ'ব আৰু যিহেতু দোষী সাব্যস্ত হৈছে এতিয়া তদন্তত ওলাইছে, গতিকে প্ৰতিজন দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ কাম্য আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাটো খুব ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁৱেই। কোনো সাৰি যাব নালাগে আৰু সেই তদন্ত ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো আমাৰ আস্থা আছিল আৰু আমাৰ দেশৰ আইনৰ ওপৰত আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো সমানেই আস্থা আছে। গতিকে সেইখিনি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু তাতে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ কথা তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত এপিল কৰিব। গতিকে সেইখিনি আমিও সকলোৱে বিচাৰিছোঁ, ৰাইজেও বিচাৰিছে, আমি পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও বিচাৰিছোঁ যিমান সোনকালে পাৰে সেই ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হওক আৰু ভালকৈ পৰিচালিত হওক আৰু এটা মীমাংসা যাতে আমি সোনকালে পাব পাৰোঁ আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগিব। The Bharatiya Janata Party BJP High Command has summoned its MLA from Manipur to Delhi, triggering intense political activity and renewed speculation of a possible shift in the state's political landscape. Since morning, BJP MLAs have been rushing to the airport to fly to Delhi following the summons, signaling urgency within the party camp. MLAs SKB and L. Sushindro along with Tongam Biswajit were seen rushing at the airport after arriving late for their flight. The sudden spurt of political gesturing has fueled expectations of a possible breakthrough in the prevailing political impasse, with several BJP MLAs expressing hope for the formation of a new popular government in the state. Assembly Speaker Tongchom Satyabrata Singh said that as far as he knows, all MLAs, including Kukizo MLAs, have been invited for the meeting. Hold meeting for all the BJP MLAs and expectation on this. See, we don't know what's going to happen. Obviously, we have just been called for the meeting tomorrow. So let us see what happens, and then we'll let you know. We don't know much detail what is going to transpire. So we're just hoping that new government, comes around the new year. So let us hope for the best. Let us meet them tomorrow, and then after that we'll let you know. Thank you. आप कुछ बताइए, आप क्या एक्सपेक्टेशन है इसी मीटिंग में? मीटिंग तो क्या बताऊँ, उधर जाने के बाद ही समझ पड़ेगा। अभी तो कुछ पता नहीं है। जस्ट बुलाया सेंट्रल लोगों नीचे जा रहा हूँ। सर, सुनने में आ रहा है कि कुकीज़ो MLA को इन्वाइट किया गया है। मैं भी ऐसे सुन रहा हूँ, अभी तो कंफर्म तो नहीं है। जाके कंफर्म करना चाहिए। Former Manipur Chief Minister Biren Singh on Friday said he was hopeful of a positive outcome from the meeting with the BJP central leadership in Delhi, even as political churn intensified within the party. Speaking to reporters while leaving for Delhi, Biren Singh said that he is expecting a positive outcome for a better Manipur from the meeting.
Now, people of Manipur are expecting a good news for a long time. What are your expectations from the meeting now? Yeah, let's see. I'm expecting positive for a better Manipur. Some positive decision will be taken, I hope. Any time frame Tamo, for the formation of government? Yes, it will know only after meeting with the central leaders. Let us hope positively. Thank you, Tamo. In continuation of intensified search operations to restore law and order in violence-hit Manipur, Manipur police on December 12 recovered a cache of arms, explosives and communication equipment from the Kuka Dam area under Churachampur police station in Churachampur district. Police said the recovery was made during area domination and intelligence-based operations conducted in vulnerable pockets of the district. Officials said such recoveries underlined the sustained efforts of security agencies to neutralize illegal arms networks and prevent further escalation of violence in the state, which has remained under heightened security following the outbreak of ethnic unrest in May 2023. Such operations and area domination exercises are being continued across sensitive and fringe areas of the state to recover illegal weapons and ensure that safety of civilians. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha on Friday called on the state police to deepen their engagement with citizens and ensure that policing inspires trust rather than fear. Speaking at a state-level conference at Pragna Bhavan to review the outcomes of the IGSP Conference 2025, he said a modern democracy requires a police force that is approachable, accountable and empathetic. Referring to the national conference held in Raipur from 28 to 30 November, which was attended by the Prime Minister, Union Home Minister and senior security leaders, Dr. Saha said discussions focused on persistent threats including organized crime, cross-border support to disruptive elements and external funding. He noted that while India is now better equipped to address these challenges, state-level vigilance and community cooperation remain essential. আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনাদের প্রথমে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা এখানে এসেছেন, অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। আমাদের যে আজকের এই কনফারেন্স, যে স্টেট লেভেল কনফারেন্স অন আউটকাম অফ DGP and IGSP কনফারেন্স 2025 এখানে, এবং আপনারা সবাই জানেন, আপনারা যেহেতু সাংবাদিক বন্ধু, আপনাদের কাছে সব খবরেই আছে। ইট ইজ এ ফলো আপ কনফারেন্স। ফলো আপটা কি? এই সেম DGSP যারা ডিজিরা আছেন সব স্টেটে, ডিজিপিরা এবং IGP যারা আছেন সব স্টেটে, একটা কনফারেন্স রায়পুরে হয়েছিল 2025 অর্থাৎ 28 to 30 নভেম্বর। সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমার যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিও ছিলেন, আমাদের অনারেবল হোম মিনিস্টার শ্রী অমিত শাহজিও ছিলেন, এবং অল দ্য DGs অ্যান্ড দিস IGs ওয়ার দেয়ার। তো সেখানে আমাদের দেশের এবং স্পেসিফিক কিছু রাজ্যের উদ্দেশ্যে ওখানে বিভিন্নভাবে আলোচনা হয়েছে। কারণ আমাদের ইন্টারনাল সিকিউরিটি নানাভাবে কিন্তু থ্রেট পজিশন আছে, সো মেনি, এবং কোথার থেকে থ্রেট আসছে, কেন হচ্ছে, কিভাবে ক্রাইমগুলো সংগঠিত হচ্ছে। আন্দোলনের নামে পেছন থেকে দেখা যায় ফরেন কান্ট্রির থেকেও এবং স্পেসিফিক কুছ NGOs থেকেও ফান্ডিং হচ্ছে, লজিস্টিক সাপোর্ট দিচ্ছে। তো সেইগুলোর বিষয়ে বিস্তরভাবে আলোচনা হয়েছে। কারণ আলটিমেটলি পুলিশ হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট রানার। যে কোনো জায়গায় কোনো ক্রাইম হয় বা যে কোনো, এখন তো শুধু ক্রাইমের জন্যই পুলিশ নয়,
এটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, এখানে ডিজাস্টার বিষয়ও দাঁড়াতে পারে, বা এনি প্রবলেম মাস ম্যানেজমেন্টের বিষয় দ্বারা, হিউজ গ্যাদারিংয়ের ম্যানেজমেন্টের দ্বারা, সেখানে কিন্তু পুলিশ প্রথমে যায়। মানুষ শান্তি চায়। এবং আমি প্রায় বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবার যে অপারেশন সিন্দুর করার পরে উনি একটা কথা বলেছেন, এবং বহু লোক, বহু কান্ট্রির থেকে যারা লিডার্সরা ছিলেন ওনারা এসেছিলেন ইন্টারফেয়ার করার জন্য। তো সেখান থেকে আমাদের জয়শঙ্করজি, ইউনিয়ন মিনিস্টার ফরেন অ্যাফেয়ার্স, উনি কি বলেছেন? উই নিড নট হ্যাভ গিভ সাজেশন, উই নিড অনলি পার্টনার। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের কাছে সব কিছু আছে, আমরা ডিসিশন নেব, আমাদের কাউকে আমাদের সাজেশন দেওয়ার দরকার পড়ে না। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আপনারা দেখুন 2014 আগে ভারতবর্ষের অবস্থাটা কী ছিল। আমরা এরকম একটা অবস্থায় ছিলাম, এই ভারতবর্ষ টিকবে কি টিকবে না, এরকম একটা অবস্থা হয়েছিল। চারিদিকে মানে একটা অশান্তির বাতাবরণ। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা সবাই জানেন যে পাকিস্তান একদিকে চাইনা বর্ডার। তো সেইভাবে আমাদের ভারতবর্ষকে কীভাবে, ইভেন নেপালেরও কিছু কিছু লোক আছে, কিভাবে ভারতকে দুর্বল করা যায় সেই ধরনের একটা চেষ্টা আগেও ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সেটা শুরু হয়েছে, বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে। তো এই যে বিষয়, আমাদের যারা বিএসএফ পার্সোনাল আছে, আমাদের সিআরপি যারা আছেন, আমাদের ইভেন যারা লোকাল পুলিশ আছে, তাদেরকেও কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, তারা শহীদ হয়েছে। তো এইভাবে তো চলবে না। ইভেন জেনারেল মানুষ, সাধারণ মানুষও কিন্তু মারা গেছেন এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। তো এই যে বিষয়, এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় যে এতদিন আমরা সেটা কিন্তু দেখতে পাই না। সব বিষয় ডিসিশন হয় কাগজে কলমে। কিন্তু এইবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং মাননীয় আমাদের গৃহমন্ত্রীজি এই ডিজিস কনফারেন্স এবং যে আইজিস কনফারেন্সে যেভাবে ওনারা নির্দেশ দিয়েছেন, যা সাজেশন দিয়েছেন, এবং দেখা গেছে, আমি বলতে দ্বিধা নেই, আনন্দের সাথে বলবো যে এর মধ্যে প্রায় 70%। The National Institute of Technology, NIT Silchar, has once again established itself as one of the country's top educational institutions in the field of sustainable development in the renowned UI Green Metric World University Rankings 2025, which evaluates environment-friendly activities among various universities and higher education institutions worldwide. NIT Silchar has secured the 191st position globally and the 5th position within India. Most notably in the energy and climate change category, NIT Silchar has achieved the 2nd position across the entire country, a rare honor. The ranking is based on 6 main indicators, which are green campus environment and infrastructure, efficient energy use, response to climate change, waste management, water conservation and transportation system. In all these areas, NIT Silchar has demonstrated remarkable results through long-term and consistent efforts. The institution's use of green energy, solar power projects, waste recycling, rainwater harvesting and biodiversity conservation programs on campus have received special praise. A great pride that NIT Silchar secured 191 UI Green Metric ranking. And of course, we are the 5th institute in the country who has got this ranking. And for this ranking, actually, there are so many initiatives actually required. First of all, campus expected to be green, and we are really green, and we are also maintaining it. At the same time, we are also trying to waste management very efficiently, and then we are trying to use renewable energy. And in fact, for record, I can mention here that around 30% of our requirement we are managing through our solar power.
So these are all different initiative. Our entire campus community, particularly students and faculty, working towards this greener campus, and we are to some extent successful, and we will try to do better in future. That is our target. Actually, waste management means there are different ways we can do it. Some of the waste can be reused, particularly water, which may not be drinkable. But we can use some other purpose. That is one thing. And then the solid waste also can be converted into the different types of compost, which is actually can be used, and also it will help to keep the environment clean. So these are the two things actually majorly we are doing, and then in addition to that, we are using solar power and very aggressively. নমস্কাৰ, মই ৰাজদীপ শৰ্মা আৰু মই NIT তৃতীয় বৰ্ষৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ আৰু ইয়াৰে জিমখানা ইউনিয়ন বডি ইকো ক্লাবৰ মই ছেক্ৰেটাৰী। চ' এবাৰ আমাৰ UI গ্ৰীণ মেট্ৰিকত 191 ৰেংক আহিছে আৰু প্লাছ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 5th আহিছে আৰু এনাৰ্জি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জত আমাৰ 2nd আহিছে। চ' এই ৰেংকিঙত আমি বহুত সুখী আৰু আমাৰ ক্লাব যোনটো ইকো ক্লাবে সদায় সমাজৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ গ্ৰীনাৰীৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছে। তাৰ ৰিচেণ্টলি আমি কাম কৰিছিলোঁ, এটা প্লাষ্টিক বটল দি আমি এটা ডাষ্টবিন বনাইছিলোঁ, যোনটো আমি জিমখানা পাৰ্ক এণ্ড ভেৰিয়াছ জেগাত আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ। আমাৰ নেক্সট প্লেন হ'ল আফটাৰ দিছ ভেকেশ্যন, আমাৰ নেক্সট প্লেন হ'ল আমি টিনছ এণ্ড অল দি পেলাই টিন বাকেটছ এণ্ড অল যোনবিলাক আমি অইল আনো সেইবিলাক যে পেলাই দিয়া যায়, সেইবিলাক দি আমি আৰু ডাষ্টবিনছ ইনষ্টল কৰিম, যাতে সমাজখন আৰু সমাজে শিকিব পাৰিব যে কেনেকৈ পৰিৱেশটো ভালকৈ একদম গ্ৰীণ কৰি ৰাখিব পাৰি। তাৰে কামনা থাকিলে যাতে আমাৰ ইনিচিয়েটিভ দি চবে চবে যাতে এটা পায়, মেছেজ পায়, সেইটোৱে আমাৰ মেইন এম, আৰু যাতে ৰেংকিং অহাবাৰলৈ আৰু ভাল হয় তাৰে বাবে কাম কৰি যাম। ধন্যবাদ। An anti-cannabis eradication drive in a tribal-dominated area of Tripura triggered serious tensions on Friday after police personnel allegedly lathi-charged a group of women, leaving at least 20 people injured, including a youth who sustained a severe head injury. The incident took place in Bijoy Nagar under Sonamura police station in Sipahitala district. Local residents said a combined team of state police and Tripura state rifles led by Sonamura police station officer in charge Tapas Das entered the area in the morning to destroy illegal cannabis cultivation. During the operation, several women gathered near the plantation sites. According to villagers, police personnel allegedly resorted to lathi charge on the women following instructions from a senior officer. The sudden use of force sparked panic and chaotic scenes in the locality. Residents claim that about 20 women suffered injuries with visible bruises and swelling. A young tribal man who also seriously injured after being struck on the head. He was first taken to Kamal Nagar Social Health Center and later referred to Melagar Hospital as his condition worsened. The incident has triggered widespread anger in the tribal belt, with locals accusing the police of targeting innocent villagers under the cover of an anti-cannabis operation. They demanded an impartial probe and strict action against those involved in the alleged assault. Senior police officials have not yet issued any statement on the developments. কি করছে মারছে কেন? রবট বাগান থামান রবট বাগানে যাচ্ছে সঙ্গে রবট বাগান তারা গাঁজা গাছ কাটে হ্যাঁ না, আমরা দাঁড়াইছিল, আমরা মারছি তাপস স্যার আমার মাথা ফাটছে, তারপর ভিতরে পুলিশে আমার মারধর করছে, আমরা রবট বাগান আসছিল স্যার,
তারা নিজের খুশি মতো মেয়ে মারছে মারছে ছেলে মারছে অনেকজনে আহত হয়েছে। আমার মাথা ফাটছে, 6টা ছিল লাগছে স্যার। আমার এখন স্যারে পাঠিয়েছি সিচুয়েশন করা লাগবো। এখন আমার মেরুগড় ট্রান্সফার হয়েছে, আমি এখন মেরুগড় যাইতে আছি স্যার। কোন জায়গাটা? আমি বিজয়নগর স্যার। কি কারণে ছিলেন? কি কারণে? আমি তো রবর বাগান ছিলাম স্যার, তারা গাঁজা কাজটা আছে। আমি দেখতেও গেছিলাম কি, আমি রবর বাগানে আসছিলাম, দাঁড়ায় দেখতে আসছিলাম। তারা আরামকে এসে পরে আমাকে যেভাবে মারধর করছে, অনেকজন মেয়ে আহত হয়েছে। আমার মাথা ফেটে গেছে, মাথা পরে আমি আহত পড়ে গেছে স্যার। এখন কি চান আপনারা? এখন কি চাইবো স্যার? আমি তো কিচ্ছু আর কি বলবো, আমি আমার কর্মতা, আমি এখন কথা বলতে আমার শরীরটা পুরো কাঁপতেছে, যেভাবে রক্ত বার করতেছে স্যার। রাফু স্যার বলে আমি তো নাম পাই না তার। সবাই যে মাসে 100 মতো সব ফাড়ে লেছে। আর কতজন মারছে? 100 জন হইব। আমরা Fuel supply across Manipur's valley districts came under serious threat on Saturday after all petrol pumps were shut down following a bomb threat at a fuel outlet in Imphal East, with dealers warning that rampant extortion and intimidation have made normal operations impossible. The shutdown followed the discovery of a hand grenade along with a threatening note inside the toilet area of Ibudo Paktangba filling station at Kikoil along Korenge Road in Imphal East District. The threat reportedly warned of dire consequences if extortion demands were not met, triggering panic among staffs and customers and forcing the immediate closure of the outlet. In the wake of the incident, all petrol pumps in the valley areas remained closed on Saturday as dealers cited serious security concerns and the absence of adequate protection for essential service providers. Police and security forces rushed to the affected fuel pumps soon after the incident and carried out sanitation and investigation operations. No injuries were reported. Officials said investigations are underway to identify those behind the threat. The Manipur Petroleum Dealers Fraternity described the situation as unbearable and submitted memorandum to Governor Ajay Kumar Bhala seeking urgent intervention and enhanced security cover for fuel outlets across the state. The fraternity warned that repeated threats, extortion demands and intimidation have pushed petroleum dealers to brink. Dealers warned that prolonged shutdowns could severely disrupt fuel supply, affecting emergency services, transport and daily life if immediate and effective security measures are not put in place. The incident comes amid a fragile law and order situation in Manipur, which continues to remain under President's rule, with security agencies conducting regular search and area domination operations to curb militant activities and extortion networks. Authorities said security around sensitive installations, including fuel outlets, is being reviewed, while talks are expected between the administration and petroleum dealers to prevent further disruption of essential services. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.